So mute yourself. Okay, good afternoon, guys. Good afternoon. So after one day Sunday holiday, so again we are starting of the week Monday. So in this class, we'll discuss the unit one. The topic is lubrication methods, the troubleshooting maintenance of the lubrication system. So we are in the lecture 10 of THPM subject. Now, so in the last class we have discussed about the lubrication system. What are the types of lubrication system? Okay, it's a solid, liquid, grease, so like that type of systems. And also I kept the link in the group also. Now the properties of lubricants also have been discussed in the last class. Now we will directly go into the lubrication methods. Okay, see here. So based on before going to lubrication methods, so we will just quickly read the topics of viscosity, the viscosity index, the oiliness. So what all the things we are discussed in the last class, the properties, the lubricant should have the all these properties in a sufficient manner, then only it can fulfill the conditions of the lubrication. Then only automatically the engine performance and the process will go in a processed way. So all these flash point, fire point, cloud point, 4 point, right, 4 point, all this cohesiveness, the oxidation stability, and the cleanliness of the oil should all gives the engine in a positive way, right? So whenever these properties are satisfied, then we can purchase that type of lubricant and we can pour into the engine assembly in order to get the good lubrication properties and also the long run of a engine, right? Now if you see the various types of lubrication systems, what are the main parts where the lubrication is applied? మా ఇంజన్ లోపల ఏ పార్ట్స్ కి lubrication అనేది అప్లై చేస్తాము. We will see this in detail. Now the main parts which are used for lubrication system are ఏదైతే మనము lubrication అప్లై అవుతుందో, the first one is the cylinder walls and the piston. సో ఈ cylinder walls, pistons గురించి మనం ఆల్రెడీ ఫిగర్స్ కూడా చెప్పుకున్నాము. జస్ట్ get the figure into your picture. Cylinder walls, లోపల walls కి piston కి. The second one piston pin. The third one crankshaft. Okay. The fourth one connecting rod bearings. The fourth one is connect camshaft bearings. Fifth one the inlet valve, exhaust valve, operating mechanism. The sixth one is cooling fan. The seventh one is water pump. Eighth one is ignition mechanism. So these are the main parts. Where the lubrication must be applied, where the lubrication is totally circulating inside these parts. Then only your engine will run in a success and smoothful way. Or else what happen? Friction develops between these all major components. Automatically your metal will get consumed or corroded. తుప్పు పట్టిపోయే ఛాన్స్ ఉంది, లేదంటే మెటల్ అరిగిపోయి వెయిట్ తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? The performance of the engines is decreased. The overall performance of the engine is decreased. Then what are the main common types? So ఇప్పుడు lubrication direct methods లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము. In this we will discuss some types of major types of lubrication system. ఎయిర్ కూల్డ్ ఇంజిన్ గురించి చెప్పుకున్నాము. సో దానికి టైప్స్ చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ వాటర్ కూల్ టైప్స్ లో ఏం చెప్పుకున్నాం? ఇన్ దిస్ lubrication systems the main types of systems are mist lubrication system. Second one is wet sump lubrication system. Third one is dry sump lubrication system. Example లో మీకు define lubrication system or what are the properties of lubrication and explain any one method అన్నప్పుడు you have to take any method and you have to draw the figure and explain the figure. లేదు write short notes on wet sump lubrication system అన్నప్పుడు you have to take any of these three and you have to write any one. Direct గా అడిగినప్పుడు you have to go for the direct question and with the figure. Or else lubrication system, what is lube types, what are the various types of lubrication systems and what are the properties of lubricants అన్నప్పుడు ఇది డిస్కస్ చేయాలి. Now if you see the first one is mist lubrication system. The name says mist అంటే ఏంటి? మంచు, పొగ. చలికాలంలో మీకు పొగలాగా వస్తుంది, డ్రిజిలింగ్. జస్ట్ ఒక పొగ రూపంలో మీకు వేపర్ అనేది వస్తుంది, పొగ రూపంలో మీకు మాయిస్ట్ అనేది వస్తుంది. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? చలికాలంలో వస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే లూబ్రికేషన్ కి, అంటే ఈ పార్ట్స్ అన్నిటికీ లూబ్రికేట్ అవ్వాలంటే ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు? మీన్స్ మిస్ట్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్ అంటే ఒక పొగ మంచులాగా ఆయిల్ అనేది ఈ అన్నిటి పార్ట్స్ కి అప్లై అవ్వాలి, రైట్?
సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్. ఇవి ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు, దీని అప్లికబుల్ ఏంటి, విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద కమింగ్ స్లైడ్స్. ద సెకండ్ వన్ ఈస్ వెట్ సంప్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్. ద వెట్ సంప్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్. ఇన్ దిస్ వెట్ సంప్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ మనకి కింద ఒక సంప్ ఉంటుంది, ఒక రిజర్వాయర్. ఈ రిజర్వాయర్ లోపల మనకి ఆయిల్ అనేది కింద ఉంటుంది. ఈ ఆయిల్ ఏం చేస్తుందంటే వెన్ ఎవర్ ద ఇంజన్ పార్ట్స్ ఆర్ మూవింగ్ కంటిన్యూస్లీ, ఈ ఆయిల్ పైకి వెళ్ళి ఆ ఇంజన్ పార్ట్స్ అన్ని ఒక రౌండ్ వేసి, అంటే మొత్తం అన్నిటిని తడిపి మళ్ళీ కిందకు వస్తుంది. మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ మొత్తం పార్ట్స్ అన్ని తడిపేసి మళ్ళీ కిందకు వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద వెట్ సంప్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్. ఇందులో ఏముంది, స్ప్లాష్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్. స్ప్లాషింగ్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రెగ్యులర్ ఎగ్జాంపుల్, డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఇంటి ముందు ముగ్గు వేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు లేడీస్, జస్ట్ ఒక మగ్గు తీసుకొని చేత్తో ఇట్లా పెట్టి స్ప్లాష్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్ప్లాషింగ్. స్ప్లాషింగ్ అంటే నీళ్ళు ఇట్లా పొయ్యడం కాదు, చేత్తో ఇట్లా అంటారు చూస్తే స్ప్లాషింగ్. దట్ ఈస్ సింప్లీ నథింగ్ బట్ ద స్ప్లాషింగ్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ ఫోర్స్డ్ ఫీడ్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్. ఫోర్స్డ్ అన్నప్పుడు మెకానికల్, ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు మాన్యువల్ గా కాకుండా, ఇప్పుడైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అదే చేత్తో నీళ్ళు ఇంటి ముందు అయితే జస్ట్ ఒక మగ్గు తీసుకుని ఇట్లా ఫ్లాష్ చేస్తాం. ఎంత దూరం చేస్తాం, మాక్సిమం 6 feet వరకు ఒకే ప్లేస్ లో నుంచొని చేస్తారు. ఇంకొక 10 feet, ఇంకొక 15 feet వెళ్ళాలనుకోండి ఏం చేస్తారు, మీ చేత్తో కన్వెన్షనల్ గా కాదు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, యూ విల్ టేక్ ఏ మోటార్ కి పైప్ కనెక్షన్ చేసి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు, పైప్ స్టార్టింగ్ లో మీరు ఫింగర్ అడ్డు పెడతారు. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ కీపింగ్ ఎ ఫింగర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద పైప్ అండ్ ప్రెసింగ్ ద పైప్, automatically the pressure inside the pipe will pushes the water where on your hand, your finger is restricting not to come out of the water. Appudu em jarugutundi, the pressure develops inside the pipe and automatically the water will flushed, the water will forced and fall into the certain distance. Danni emantamu, forced ga meer water ni. Yes Kusuma, you raised a hand, any problem? Okay అంటే నువ్వు చేసావా పని? Okay, no problem, no issues. In the forced type of system, what happens, that is a simple example of forced system. Next, combination of splash and forced. ఈ రెండు కలిపి చేసే సిస్టమ్ ని కూడా మనము లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ లో యాడ్ చేసాము. సో ఇవి ఏ ఇంజన్స్ లో యూస్ చేస్తారు, ఎందుకు యూస్ చేస్తారు అని విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద కమింగ్ స్లైడ్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేటగిరీ ఇస్ డ్రై సంప్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్. ఈ డ్రై సంప్ అంటే ఏంటి, ప్రాసెస్ అంతా లోపల జరుగుతుంది, ఇంజన్ కి పార్ట్స్ లూబ్రికేషన్ అంతా లోపల జరిగితే ఆయిల్ అనేది బయట ఛాంబర్ లో ఎక్స్టర్నల్ గా ఉంటుంది. దీనికి సంబంధం లేకుండా, దీనికి అనుసంధానంగా కాకుండా బయట ఎక్కడో సంప్ ఉంటుంది. దెన్ ద లూబ్రికేషన్ ఒక పైపింగ్ సిస్టమ్ లో నుంచి లూబ్రికేట్ తీసుకెళ్లి లోపల పార్ట్స్ అన్నిటిని లూబ్రికేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ సింప్లీ ద డ్రై సంప్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్, రైట్? నెక్స్ట్ see the first one, the mist type of lubrication system. Here their use, here where the crankcase lubrication is not suitable, used ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం, దిస్ వన్ వేర్ యూజ్డ్ వేర్ క్రాంక్ కేస్ లూబ్రికేషన్ ఇస్ నాట్ సూటబుల్. ఎప్పుడైతే ఈ క్రాంక్ కేస్ అంటే ఈ క్రాంక్ తో మనకి స్ప్లాష్ జరుగుతుంది, అంటే క్రాంక్ కి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇది క్రాంక్ దీనికి ఒక చిన్న డిజైన్ చేస్తారు ఇట్లా క్రాంక్ వీల్ కి. సో వెన్ ఎవర్ దిస్ ఇస్ రొటేటింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ విత్ ద పిస్టన్ మూవ్మెంట్, ఈ కింద లిక్విడ్, కింద సంపులో ఉన్న లిక్విడ్ ని ఈ చిన్న బకెట్ లాంటిది ఒక స్టైలస్ లాగా ముందుకు వచ్చి ఉంటుంది. ఇది ఏం చేస్తుంది, దిస్ విల్ ఆల్ క్లీన్ ద పార్ట్స్ అండ్ కమింగ్ డౌన్. ఈ క్రాంక్ కేస్ కి వెన్ ఎవర్ దిస్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, మిస్ట్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ యూజ్డ్, మిస్ట్ టైప్ ఈస్ యూజ్డ్ వేర్ క్రాంక్ కేస్ లూబ్రికేషన్ సూటబుల్ కానప్పుడు. దెన్ జనరల్లీ అడాప్టెడ్ ఇన్ 2-stroke పెట్రోల్ ఇంజన్స్. సో ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది, దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ జనరల్లీ ఇన్ ద 2-stroke పెట్రోల్ ఇంజన్ లైన్ లైక్ scooters, motorcycles. It is the simplest form of lubrication. So mist type, next point ఏంటి, simplest form of lubricating system. ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు, 2-stroke petrol engine in scooter and motorcycle, right? It is the simplest form of lubrication system. It does not consist of any separate part like oil pump for the purpose of lubrication. ఈ పాయింట్ ఏం చెప్తుంది, సింపుల్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారంటే దాని అర్థం ఏంటి, పార్ట్స్ అనేవి తక్కువగా అసెంబుల్ చేసి ఉండొచ్చు, రైట్? ఈ మిస్ట్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ లో మనకి పంపింగ్ అనే డివైస్ ఎక్స్ట్రాగా ఉండదు. యూఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఏ పంపింగ్ డివైస్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్, రైట్? నెక్స్ట్, ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ద లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ ఈస్ మిక్స్డ్ ఇన్ టు ద ఫ్యూయల్. దీనిలో ఏం జరిగింది,
లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ ఏదైతే మీరు పార్ట్స్ని పార్ట్స్ని మీరు ఫ్రిక్షన్ తగ్గించడానికి వాడే లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ ఈస్ మిక్స్డ్ ఇంటూ ద ఫ్యూయల్, అంటే ఏది పెట్రోల్. మనం 2 స్ట్రోక్ పెట్రోల్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫ్యూయల్ ఏం యూజ్ చేయాలి, వీఆర్ యూజింగ్ పెట్రోల్ యాజ్ అ ఫ్యూయల్. నౌ ఈ లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ ఫ్యూయల్తో పెట్రోల్తో మిక్స్ చేసి వైల్ ఫిల్లింగ్ ఇన్ ద పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఆఫ్ ద వెహికల్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ రేషియో, దీనికి ఒక రేషియో ఉంటుంది, ఎక్కువ మీరు చేసినా కూడా you will get a troubleshooting in the engine. So you are having a specified ratio where the ratio of fuel and lubricating oil is from 12:1 to 50:10 as per the manufacturer specifications or recommendations. So దేనికైనా ఒక ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు, ఒక పద్ధతిగా వాడాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఆ బాక్స్ మీద కానీ, ఆ టేబుల్ మీద కానీ, ఆ బాటిల్ మీద కానీ యూఆర్ హ్యావింగ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ స్పెసిఫికేషన్స్. ఒక బాటిల్, ఒక మెడిసిన్ తాగాలనుకోండి, దగ్గు మందు ఎంత వేసుకోవాలనేది దాని మీద ఇండికేషన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇండికేషన్ ఉన్నా కూడా మీరు కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్తారు, గో ఫర్ డాక్టర్స్ రికమెండేషన్ అంటారు. ఇక్కడ కూడా whenever you are mixing the oil, with the petrol, you have to follow some ratios. This is the process in the mist lubrication system, right? It causes a heavy exhaust smoke due to the burning of lubricating oil partially or fully. సో ఈ పెట్రోల్ ఇంజన్లో ఏం జరిగిందంటే, ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు, సెకండ్ స్ట్రోక్ ఓపెన్ అయినప్పుడు పెట్రోల్ ఇంజన్లో హెవీ ఎగ్జాస్ట్ స్మోక్ ఈస్ రిలీజ్డ్ డ్యూ టు ద లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ బర్నింగ్. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఫ్యూయల్ ఏం జరిగింది, ఇక్కడ పెట్రోల్ ప్లస్ లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ మిక్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఎప్పుడైతే మీకు పెట్రోల్ పోర్టులో నుంచి మీకు ద ఎయిర్ అండ్ ఫ్యూయల్ మీకు ఎప్పుడైతే మీకు ఇంజిన్ లోపల స్ప్రింకిల్ జరుగుతుందో అదే టైంలో మిస్ట్ కూడా జరిగిపోతుంది. దెన్ ద ఎగ్జాస్ట్ కాన్సెప్ట్కి వచ్చినప్పుడు, లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్, పెట్రోల్ లోపల లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ ఉంది కాబట్టి మీకు స్మోక్ అనేది ఎగ్జాస్ట్ లో నుంచి ఇట్ విల్ బికమింగ్ ఇన్ హెవీ, కాసెస్ హెవీ ఎగ్జాస్ట్ స్మోక్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జాస్ట్ type. Increases deposits on piston crown and exhaust ports which affect engine efficiency. సో ఈ మిస్ట్ మనకి జరిగినప్పుడు లోపల బర్న్ అయిపోతుంది కాబట్టి రెసిడ్యూస్ ఉంటాయి కదా, డిపాజిట్స్ అంటే ఆ రెసిడ్యూ యొక్క బ్యాలెన్స్ మెటీరియల్స్ వచ్చేసి పిస్టన్ క్రౌన్, పిస్టన్ ఇలా ఉంది కదా, పిస్టన్ ఇలా ఉంటుంది, రైట్? ఈ పిస్టన్ క్రౌన్ మనం డిఫరెంట్ అకార్డింగ్ టు ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పిస్టన్స్ లో దాని అరేంజ్మెంట్స్ తెలుసుకున్నాం. పిస్టన్ క్రౌన్, సో సీ ద క్రౌన్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ ఒక హెడ్ లాగా ఇట్లా ఉంటుంది పిస్టన్ క్రౌన్. ఈ పిస్టన్ క్రౌన్ మీద డిపాజిట్ సెటిల్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఏం ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, it will affect the engine efficiency. Next, corrosion of bearing surfaces due to the acids formation. సో మనము పెట్రోల్ ని లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ ని మిక్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బేరింగ్స్ మనం వేరే టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ వాడుతున్నాం కాబట్టి బేరింగ్స్ ప్లేసెస్ లో బేరింగ్ మెటీరియల్ ఏమవుతుంది, corrosion takes place in the bearing material. That is also a problem in the mist type of lubrication system. Thorough mixing can fetch effective lubrication. Lubrication ఏదైతే ఎఫెక్టివ్ గా జరుగుతుంది whenever you are mixing thoroughly, but what happens, corrosion of parts జరుగుతుంది, డిపాజిట్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది, హెవీ స్మోక్ అనేది వస్తుంది, రైట్? ఇంజిన్ సఫర్స్ ఇన్ఎఫిషియంట్ లూబ్రికేషన్ డ్యూరింగ్ క్లోజ్డ్ థ్రాటిల్, దట్ ఈస్ వెహికల్ మూవింగ్ డౌన్ ద హిల్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ వెహికల్ కండిషన్. సో వెహికల్ whenever it is moving up the hill, one type of problem. Whenever it is moving down the hill, మనకి ఆ థ్రోటిల్ ఎనర్జీ అనేది అక్కడ మనకి లూబ్రికేటింగ్ అక్కడ అందుకోదు కాబట్టి ద ఇంజిన్ గెట్ సమ్ ఇన్ఎఫిషియంట్ లూబ్రికేషన్. సో మీకు రన్నింగ్ అయితే జరుగుతుంది, ఇంజిన్ విల్ గో ఇన్ రన్నింగ్ వే, బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, మిస్ట్ ఫార్మింగ్ అనేది మనకి ఇన్సఫిషియంట్ గా కొన్నిసార్లు జరుగుతుంది, అప్ అండ్ డౌన్స్. సో ద లూబ్రికేషన్ ఫార్మేషన్ ఇస్ అప్ అండ్ డౌన్ whenever the engine is coming from down the hill, moving down the hill. At that point మనకి థ్రోటల్ అనేది మనకి ఇన్ఎఫిషియన్సీగా జరుగుతుంది. thereby the lubrication will not come in the 100% effective way. These are the problems in the mist type of lubrication system, right? Next, second type is wet sump lubrication system. So wet sump lubrication system lo we are discussing the first one, splash type of system, second one is forced type, third one is combined and splash type. రెండు మిక్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. Next, if you see the splash type of system, in this system there is an oil trough అంటే ఆయిల్ యొక్క ఛాంబర్ provided below the connecting rod. దాని కింద provided below the connecting rod అంటే ఆయిల్ సంప్ ఉంటుంది, ఆయిల్ సంప్ పైన మీకు కనెక్టింగ్ రాడ్ అనేది ఉంటుంది.
the oil is maintained at the uniform level in the oil trough. Oil trough is just a reservoir or a sump అనమాట. మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లో చూస్తే 2T ఆయిల్ 4 స్ట్రోక్ ఈ ఇంజిన్ ఆయిల్ గురించి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చూస్తే కనెక్టింగ్ రాడ్ యానిమేషన్ లో తిరుగుతూ ఉంటుంది. లోపల ఆ పిస్టన్ ని పట్టుకొని ఒక 4 యానిమేటెడ్ బొమ్మలు ఉంటాయి గోల్డ్ కలర్. దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్. సో లోపల పిస్టన్ మనకి లాంగ్ లైఫ్ లో రావాలంటే మీరు ఈ ఇంజన్ ని వాడండి అనేది మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. నౌ this is obtained by maintaining a continuous flow of oil. How it is obtained? It is obtained by maintaining the continuous flow of oil from the sump or reservoir into the splash pan. Splash pan అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ కనెక్టింగ్ రాడ్ కి టచ్ అయ్యి ఉంటుంది like this. Now which has a depression or a trough like arrangement under each connecting rod. Okay, every connecting rod you are having a splash, thereby the oil you are taking from the sump, it is taken away by the splash. This pan receives the oil supply from the oil sump. So when stepwise you can write on your own if you know the concept. This pan, it is a splash pan, takes the oil supply from the oil sump either by the means of gear pump. దీనిలో మన 2 మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి. గేర్ పంప్ ద్వారా మీకు ఆయిల్ తీసుకుంటుందా, గ్రావిటీ అంటే వితౌట్ గేర్ పంప్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో అదర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, నౌ a dipper is provided at the lower end of the connecting rod. A dipper mechanism is provided at the lower end of the connecting rod. This dipper dips into the oil trough and splashes the oil out of the pan. The splashing action of oil maintains a fog or a mist of oil that drenches the inner parts of the engine such as bearings. దేనికి తగులుతుంది? Bearings, cylinder walls, pistons, piston pins, timing gears. ఇవన్నీ ఏంటి? ఇంజిన్ లోపల ఉండే సబ్ అసెంబ్లీ, సబ్ పార్ట్స్, రైట్? నెక్స్ట్, దిస్ సిస్టమ్ ఈస్ యూజువల్లీ యూజ్డ్ ఆన్ సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజన్స్. సో మల్టీ సిలిండర్ ఇంజన్ అనేది ఉంటుంది, సింగిల్ సిలిండర్ అనే ఇంజన్ అనేది ఉంటుంది. సో ముందు క్లాసెస్ లో షోన్ ద ఫిగర్ మల్టీ ఇంజన్స్ ఎలా ఉంటాయి, 5 pistons, 4 pistons. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ మేజర్లీ యూజ్డ్ ఎక్కడ? దిస్ ఆర్ యూజువల్లీ యూజ్డ్ ఫర్ సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజన్స్ with close crankcase which closes the crankcase close అయ్యి ఉండాలి. For effective functioning of the engine, proper level of oil maintained in the oil pan. So engine effective గా రన్ అవడానికి you have to maintain a proper level of oil. Next, the lubrication depends largely upon the size of oil holes and clearances. So the lubrication depends largely upon what? The size of oil holes. మనకి ఆయిల్ హోల్ అనేది, if you see physically when the college is open, so I will take you to the thermal engineering lab. There you can see the laboratory installed engines. There you can see the oil holes, oil places where the oil is poured, and clearances. This system is very effective if the oil is clean and undiluted. Ee system eppudu effective ga untundi when we are using the original oil and it is undiluted అంటే వేరే ఒక ఆయిల్ తో మిక్స్ అయ్యకుండా ఉన్నప్పుడు. డైల్యూట్ అయింది అనుకోండి, you will not get the proper efficiency. It should be undiluted. That is a concept. Now the disadvantages are that lubrication is not very uniform, and when the rings are worn, the oil passes the piston into combustion chamber, which causes carbon deposition, blue smoke, and spoiling the plug. The disadvantage ఏంటి? ఇక్కడ rings, when the rings are worn, rings అంటే ఏంటి? piston rings అన్నమాట. ఇది piston కదా. If you see the piston, on it you are having 3 or 4 or 5, 3 or 4 piston rings, depends upon the size of the cylinder. What happens? ఇవి వార్న్ అవుతుంది, ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ యాక్షన్ లో మనకి పిస్టన్ కి సిలిండర్ కి మధ్యలో ఎప్పుడు ఫ్రిక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ విల్ గెట్ వార్న్. ఈ వార్న్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకి సిలిండర్ అనుకుందాం. సిలిండర్ లోపల పిస్టన్ మూవ్ అవుతుంది. దీనిపైన ఏం జరుగుతుంది? కంబషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇన్లెట్ వాల్వ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ ఉంటుంది, రైట్? ఇక్కడ ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ ఉంటుంది, సెంటర్ లో మనకి స్పార్క్ ప్లగ్ అనేది ఉంటుంది. నౌ when the rings are getting worn జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? the oil passes the piston into the combustion chamber. సో ఈ రింగ్స్ అనేది వార్న్ అయినప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో స్పేస్ క్లియరెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. వెన్ ఎవర్ ద క్లియరెన్స్ డెవలప్డ్, ఈ కింద మేజర్ గా ఎక్కడైతే లూబ్రికేషన్ జరుగుతుందో ఆటోమేటిక్గా ద ఆయిల్ ఎస్కేప్స్ ఫ్రమ్ ది స్మాల్ హెయిర్ గ్యాప్
and goes into the small combustion place. Whenever it is going into this combustion place, what happens? What happens? Causing the carbon deposition. So it leads to the carbon deposition, blue smoke, and spoiling of the spark plugs. Engine will get struck. Engine will get more inefficiency. Next. Sorry. Next. Yeah. There is every possibility that oil may become very thin through crankcase dilution. So crankcase ఇక్కడ dilute అవుతుంది కాబట్టి through the crankcase dilution what happens? The oil film అనేది thin layer thin అయిపోతుంది. Then the worn metal, dust and carbon may be collected in the oil chamber and being carried to different parts of the engine causing wear and tear. So దీని meaning ఏంటి? Whenever you are having your two-wheeler, Activa, scooters, your bikes, whatever it may be. So generally engine oil అనేది మీరు బయట ఫిజికల్ గా కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ అన్ యాక్టివా బ్యాక్ టైర్ కింద ఉంటుంది. ఓకే, యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎ స్మాల్ నాబ్, బ్లాక్ కలర్ నాబ్, యూ కెన్ రిమూవ్ విత్ ద యువర్ కటింగ్ బ్లేడ్ ఆర్ విత్ యువర్ ఫింగర్స్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ హీరో హోండా ఆర్ ఎనీ పల్సర్ ఆర్ ఎనీ వాట్ ఎవర్ ద బైక్స్, దేర్ ఆల్సో మీకు ఫ్రంట్ మీ సీట్ ట్యాంక్ కింద యూఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఇంజన్, దేర్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎ స్మాల్ నాబ్, బ్లాక్ కలర్ నాబ్, దేర్ బై యూ కెన్ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ రిమూవ్ ద, యూ కెన్ pour the engine oil. ఇది ఓపెన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇఫ్ యు సీ ద ఆస్క్ ద మెకానిక్, ఇంజిన్ కింద యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎ స్మాల్ నట్ మెకానిజం. ఆ నట్ తీసారనుకోండి ఇంజిన్ ఆయిల్ అంతా కిందకు వచ్చేస్తుంది. సో జనరలీ సమ్ పీపుల్ హావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉంటుంది కొంతమందికి. ఆల్స్ గో టు ఎనీ two-wheeler mechanic shop, he will show the process. So what happens? Whenever there is a dilution జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఆల్రెడీ మనకి పైన పాయింట్ లో రింగ్స్ వాన్ అవుతుంది. వాన్ అయినప్పుడు రెసిడ్యూస్ వస్తాయి. This dust and carbon may be collected in the oil chamber. This is the oil chamber, collected in the oil chamber and can be carried to different parts of the engine causing wear and tear. There is a problem in the splash type of lubrication system. Now see the figure, the concept here. Splash lubrication system ఏం జరిగిందంటే మీకు ఫ్రంట్ వ్యూ లో చూపిస్తున్నాడు. దట్ ఈస్ అదర్ వ్యూ. ఈ వ్యూ లో చూస్తే మీకు రెండు వాల్స్ కనిపిస్తాయి. ఈ వ్యూ లో నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ సీ ద వాల్స్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. యూ కెన్ సీ ద వాల్స్ లైక్ దిస్, ద cylinder is the valves, right? Now see what's happening with this timing gears. So whenever the connecting shaft, the crankshaft, whenever the cranking shaft is rotating with this timing gears, ఏం జరిగింది? ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్ అనేది కిందకి వెళ్ళింది, రైట్? See the connecting rod, it is going down. So these are the splash troughs. ఈ splash troughs లో you are having some oil inside the splash troughs. Whenever this is making a turn, this splash troughs sends the oil onto the which one? The splash. The splash అనేది ఒక స్మాల్ స్ప్లాష్ లాగా ఉంటుంది, ఏది కనెక్టింగ్ రాడ్. సో దిస్ సెన్స్ ద స్ప్లాష్ అండ్ ఇట్ విల్ స్పిల్స్ ఓవర్ ద ఇంజన్ పార్ట్స్. ఇది కిందకి వెళ్ళినప్పుడు కింద అరచేయి లాగా ఉంటుంది. అరచేతులు ఆయిల్ తీసుకొని పైకి చిమ్ముతుంది, కిందకి తీసుకొని పైకి స్ప్లాష్ చేస్తుంది. సో లైక్ దిస్ వే సెకండ్ సిలిండర్, లైక్ దిస్ వే థర్డ్ సిలిండర్, లైక్ దిస్ వే ఫోర్త్ సిలిండర్. డిపెండ్స్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సిలిండర్స్. ద ఆయిల్ అనేది కింద ఉన్న ఆయిల్ ఏం జరుగుతుంది? ఇది ఆయిల్ ప్యాన్ అంటాం. ఆయిల్ ప్యాన్ ఆర్ సంప్ ఆర్ ఎనీ రిజర్వాయర్. దీని లోపల స్ప్లాష్ లూబ్రికేషన్ ఎలా జరుగుతుందంటే వెన్ ద టైమింగ్ గేర్స్ ఆర్ రొటేటింగ్ కంటిన్యూస్లీ, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ టైమ్స్ లో వెరీ ఫాస్ట్ గా రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది తీసుకోవడం, దాని మీద డంప్ చేయడం, తీసుకోవడం, దాని మీద స్ప్లాష్ చేయడం, తీసుకోవడం, దాని మీద స్ప్లాష్ చేస్తూ జరుగుతుంది. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే కంటిన్యూస్ గా వెన్ ఎవర్ యువర్ బైక్ ఈస్ ఇన్ మోషన్, కంటిన్యూస్ గా మనకి లూబ్రికేషన్ అనేది పైన పార్ట్స్ మీద స్ప్లాష్ జరుగుతున్నప్పుడు మనకి కంటిన్యూస్ గా మనకి లూబ్రికేటింగ్ పార్ట్స్ మొత్తం లూబ్రికేట్ అయ్యి ఫ్రిక్షన్ అనేది డెవలప్ అవ్వకుండా, హీట్ అనేది డెవలప్ అవ్వకుండా చూస్తుంది. దట్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద స్ప్లాష్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్. సో వెన్ ఎవర్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ప్రాపర్లీ మనకి ఏం జరుగుతుంది? ద వియర్ అండ్ టియర్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. లేదంటే ఏం జరుగుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ ది డైల్యూషన్ ఇవన్నీ కరిగిపోయి దీని లోపల మెటల్ డిపాజిట్స్ అన్ని బ్లాక్ స్మోక్ రూపంలో, బ్లూ స్మోక్ రూపంలో బయటకు వెళ్తుంది. యువర్ స్పార్క్ ప్లగ్ విల్ గెట్ డ్యామేజ్డ్ అండ్ దీని లోపల ఉన్న కణాలు, స్మాల్ వెరీ మైన్యూట్ పార్టికల్స్, సాలిడ్ పార్టికల్స్ అన్ని ఈ లూబ్రికేషన్ లో మిక్స్ అయిపోయి మళ్ళీ దీనిలో పడుతుంది. పడిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి అన్నిటికీ తగిలి ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా ఇంజన్ వియర్ అనేది టియర్ అని జరుగుతుంది. అందుకనే మీరు ఒక 2 hours 1 hour కంటిన్యూస్ గా రన్ చేసిన తర్వాత స్కూటర్ ని స్టాప్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్లీ డోంట్ టచ్ ద పార్ట్స్. ఆఫ్టర్ 1 hour ఇంజన్ కూల్ అయిన తర్వాత, రైట్, ఇంజన్ కూల్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద క్యాప్ ఆఫ్ ద ఇంజన్ and take any small stick and keep inside the engine oil body, lubricating body lo dip chesi open chesi chudandi.
ఇఫ్ యూ టచ్ విత్ ద ఫింగర్స్ మీ చేతికి బ్లాక్ రెసిడ్యూ ఉంటుంది, దాని లోపల స్మోక్ డైల్యూటెడ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దీస్ థింగ్స్ వాట్ యూఆర్ డిస్కసింగ్. మీరు ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫ్రెష్గా పోసినప్పుడు గోల్డ్ కలర్లోనో గ్రీన్ కలర్లోనో ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ కంటిన్యూస్ రన్నింగ్ ఆఫ్ యువర్ వెహికల్ ఫర్ 1000 kilometers ఆర్ లైక్ దట్, ఒక 3 months తర్వాత మీరు ఓపెన్ చేసి చూసారనుకోండి, బ్లాక్ కలర్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. వాట్స్ ద మీనింగ్ హియర్? ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కాబట్టి, రైట్. నెక్స్ట్, forced type of system. So what happened in this system? In this system, the oil is pumped. In this system, the oil is pumped directly to the crankshaft, connecting rod, piston pin, timing gears, connect crankshaft of engine through the suitable parts of oil. So ఇక్కడ ఈ సిస్టమ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే ఫోర్స్డ్ గా జరుగుతుంది. The oil is pumping. The oil pump అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? డైరెక్ట్లీ ఫోర్సింగ్ టు ద ఇంజన్ పార్ట్స్. ఫోర్స్ జరుగుతుందంటే ఏంటి? ద engine should be very very large and deeper, right? Usually the oil first enters into the main gallery. అంటే ఫస్ట్ ఆయిల్ సంపులో నుంచి మెయిన్ గ్యాలరీలోకి వెళ్తుంది, which may be pipe. దేనిలో నుంచి వెళ్తుంది? through the pipe or any channel in the crank casing casting. From this pipe ఎక్కడ జరుగుతుంది? మళ్ళీ from this pipe it goes to the each of the main bearings through the holes. Next, from the main bearings it goes to the big end bearings of connecting rod through the drilled holes in the crankshaft. Then from there it goes to the lubricate the valves, pistons and rings. ఇవన్నీ జరగడాలంటే ప్రతి ప్లేసెస్ లో ఆయిల్ పోవడానికి మనకి స్ప్లాష్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ 100% ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ చేయలేదు, మిస్ట్ లూబ్రికేషన్ కూడా వర్క్ చేయలేదు. అప్పుడు ఆల్ పార్ట్స్ ని తరోగా ప్రాసెస్డ్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ లూబ్రికేట్ చేయాలంటే దానికి మనకి ఒక ఫోర్స్ కావాలి, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ కావాలి. వాట్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్? పంప్, right? Pump is the external force where you can feed the oil with a very high pressure and you can pass to the all parts of this chambers. Next point, there is a separate oil gallery to lubricate timing gears. Lubricating oil pump is a positive displacement pump, usually gear type or vane type of pump. The oil also goes to the valve stem and rocker arm shaft under pressure through an oil gallery. So what happens here? So we are using a pump. What type of pump here? We are using a mechanical gear type of pump or a vane type of pump where you are passing the oil in all places of the engine in order to get the 100% lubrication, right? Next, the excess oil comes back from the cylinder head to the crankcase. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? Whenever it is going to all engine parts, it is coming back from the cylinder head to the crankcase. Okay, the pump discharges oil into the oil pipes, oil galleries or conducts or ducts leading to different parts of the engine. This system is commonly used on high-speed multi-cylinder engines in tractors, trucks and automobiles. ఇవి ఎక్కడ అప్లికేషన్ జరుగుతుంది? whenever you are using multi-cylinder engines. ఓకేనా? ముందు మనం మిస్ట్లో ఏం చెప్పుకున్నాము? It is used for single cylinder and splash is also used for maximum 1 or 2 type of splash cylinder type of system. Whereas ఇక్కడ మనకి 6 multi-cylinders అంటే more than 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Whenever you are having such type of multi-cylinder engine system, at that type of system we are using the forced type of lubrication system. అది ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్? ట్రాక్టర్స్, ట్రక్లు, automobiles, right? Next, now if you see the forced type of system, this is a layout of the forced type. So don't get confused in drawing the figures. Just ఒక ఫిగర్ అనుకోండి, దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి, దాన్ని మీరు ఫిగర్ అవుట్ చేయండి. No issues in that. So here you see this one, these are one, these are second cylinder, this is third cylinder, this is fourth cylinder. Okay na? So what happening here? Here oil sump అనేది ఎక్కడ ఉంది? Here the oil sump is located at this point. Okay, next, ఈ ఆయిల్ సంప్ దగ్గర మనకు ఆయిల్ త్రూ పంప్ వెళ్ళాలంటే, త్రూ లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ పంపులోంచి వెళ్ళాలంటే స్క్రీనింగ్ జరుగుతుంది. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ హియర్? స్క్రీనింగ్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద డస్ట్ పార్టికల్స్ కమింగ్ ఇన్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్, కమింగ్ అప్ ఆర్ గోయింగ్ డౌన్, ఇక్కడ మీకు స్క్రీనింగ్ లో మీకు వాట్ ఎవర్ ద రెసిడ్యూస్ ఫార్మింగ్ ఆన్ టాప్ సర్ఫేసెస్, ఇక్కడ మలినాలన్నీ ఆ స్క్రీనింగ్ లోనే మీకు ఉండిపోయి ఫ్రెష్ ఆయిల్ అనేది పంప్ ద్వారా సక్షన్ చేసుకొని ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్. So whenever it is going up in the chamber, so like this, it is passing into the filter again. So in this filter it filtrates whatever the
whatever the dust ఇంకా filter చేసుకొని fine pure quality of oil is going into the next chamber. So ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది? It can be seen with the pressure regulator. You are having a pressure regulator, oil pressure, where you can see how much amount of pressure is going into the cylinder. Then it is passing into the chambers in this direction. See, in this direction it is feeding into the chambers. So it is, see the black line portion, it is feeding into the chambers and getting all parts are lubricated, and finally it is passing on to the timing gears, where the oil sump is separately located for this gear system, and it is passing in this chamber, and so it is falling into the again into this chamber. So this is the forced feed lubrication system, where these are used for very large multi-cylinder system setup ఉన్నప్పుడు మనకి అన్ని parts కి lubricate అవ్వాలంటే splash type of lubrication is not valid, is not suitable. In such case, we are using an oil pump, which is a gear type pump or a vane type pump, for allowing the lubrication from the sump to the main bodies to pump positively, that is 100% positively without any problems. This is the concept in the forced feed lubrication system. Next, splash and pressure system. So what's happening in the splash and pressure system? Both మనకి స్ప్లాష్ లో ఏదైతే చెప్పుకున్నామో, ప్రెషర్ లో ఏదైతే చెప్పుకున్నామో, ఈ రెండు మిక్స్ చేసి జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఇన్ దిస్ lubricating, the lubricating oil is supplied under high pressure to maintain camshaft bearings and pipes, which direct a stream of oil against the dippers on the big end of connecting rod, bearing cup, and thus crank pin bearings are lubricated by the splash or spray of oil thrown up by the dipper. Right here, what's happening here? All the parts are getting lubricated under a pressure along with the splash type of system. If you see the figure here, so this is again a oil sump. This oil sump anukunnamu. In the oil sump, you are having a oil, you are having a certain range of oil. So oil strainer, gurinchi cheppukunnam. So through the pump, the oil is getting sucked from the oil sump, and it is passing into the various chambers. Mundu meeri ee process jarugutundi. It is passing into the various chambers. These are the bearings, connecting rods, right? These are the crank, camshaft. So ikkada undi piston, ikkada undi manaki piston anedi ikkada undi. So దీని కూడా సేమ్, ఇక్కడ ఫిగర్ వేయలేదు, but you are having a connecting rod, you are having a setup here. Now what happens here? The oil jet is directed to dip on the rod. So here you are having the separate setup where the oil is lubricated for all types of system. Here ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? Here the splash, చూడండి, see this figure, the splashing is occurring as well as it is passing to the all parts of this chambers and making the parts getting lubricated. So that's why here the bearings, all the crank pins are lubricated by both splash type of system or spray type of system, that is a forced type of system, through the dipper mechanism. This is nothing but splash and pressure type of lubrication system, right? So this everything is controlled by oil pressure gauge, which is placed at the other side of the thing. Next, gear mechanism, gear system ekkada use chestamu? Whenever you are using medium sized diesel engines lo medium size, large size ఉంటుంది. So medium size engines lo we are using the gear type of system. Here what happens? Here we are using a forced feed system of lubrication and uses the oil contained in a bed plate as a reservoir. So just a plate, a bed plate ఉంటుంది, where you are having a reservoir that you are having oil. A gear type oil pump is driven for the crankshaft. Same concept. The oil enters the pump and is carried around the pump casing by the gear teeth. It is then discharged. But chudandi, here you are having a gear, here you are having a lubricating oil pump. This can be driven by the gear pump or vane pump, which is placed at the external side. Other concept we are discussing only for the gear type of mechanism. The oil is prevented from returning to the inlet by the meshing of the gear teeth. Returning of the gear teeth. The oil is prevented by returning of the inlet by the meshing of the gear teeth. Oil is sumped from the bed plate through the air filter and cooler in the lubricating oil manifold. Next, see the gear mechanism. A separate pipe supplies oil to the turbocharger. A supply of cool turbocharger గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను.
A supply of cooled oil is critical for the turbocharger to lubricate high-speed bearings and to carry heat away from the rotor. See here. So this is the cut view of the casing. Here the pump inlet is going. It is going to the engine. At the pump inlet of oil jarutundi towards the engine here happening. Here what's happening here? You're having this is one gear. This is other gear. So whenever the gears are meshing each other, what happens? The pressure relief valve is sending the pressure inside this chamber, and the inlet pump, the oil is flowing from this chamber, and these are mating at that point. From here, these are going into these places. So you are going up, going in the filling all the spaces and coming and going to the towards the engine part. So a separate pipe supplies oil to the turbocharger. This is happening in the gear type of system, right? Next, the troubleshootings. The troubleshootings in the lubrication system. So troubleshooting and any problems occurring in the lubrication system. And for example, if you see a troubleshooting in your laptop, a troubleshooting in your cell phone. So like this also, lubrication we are having some troubleshooting concepts. So what are these troubleshooting concepts here? Excessive oil consumption. Oil anedi ekko tagutundi. When there is excessive oil consumption in the engine, the reasons are more oil goes to the combustion chamber and get burns. So leakage ekkadana unnappudu more oil anedi combustion chamber loki velli escape edi exhaust valve lonchi exhaust gases lonchi adi bayatiki velli burned అయిపోతుంది, blue smoke or black smoke. That is also a problem. Some leakage occurs in the some part of the line. ఈ టోటల్ అసెంబ్లీ లూబ్రికేషన్ లైన్ లో ఎప్పుడన్నా లీకేజ్ ఉన్నప్పుడు ఆయిల్ కన్సంప్షన్, ఆయిల్ వేస్ట్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, లాస్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేపర్ త్రూ వెంటిలేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఇంజన్ కి డెఫినెట్గా యూఆర్ హ్యావింగ్ ఏ వెంటిలేటింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ ద లూబ్రికేటింగ్. వెన్ ఎవర్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, హై వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆయిల్, ద ప్రాసెస్ ఎప్పుడు వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి వేపర్ ద్వారా వెంటిలేటింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఆయిల్ అనేది ఎస్కేప్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో ద wasting the oil. Oil can enter the combustion chamber through rings and cylinder walls, warm the piston rings and warm the bearings. ఈ పాయింట్ మనం ముందు చెప్పుకున్నాం. ద ఆయిల్ అనేది ఎక్కడ కంబషన్ ఛాంబర్ లో ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది? పిస్టన్ లోపలికి మనకి రింగ్స్ ఉంటాయి, చూసారు కదా, లైన్స్ ఉంటాయి. ఆ లైన్స్ అంటే జస్ట్ రింగ్లు పెడతాం అక్కడ. ఆ రింగ్స్ మధ్యలోంచి ఎప్పుడైతే వార్న్ అయినప్పుడు దాని నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యి ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. సో ఇన్ని విధాలుగా ఆయిల్ అనేది మనకి అనవసరంగా వేస్ట్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్, లో ఆయిల్ ప్రెషర్. లో ఆయిల్ ప్రెషర్ కెన్ రిజల్ట్ డ్యూ టు ద వీక్ రిలీఫ్ వాల్ స్ప్రింగ్. సో వాల్ స్ప్రింగ్స్ మనకి ఎలా అవుతుంది? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్ అండ్ క్యామ్ షాఫ్ట్. ఇక్కడ వీక్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి, లో ఆయిల్ ప్రెషర్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, వార్న్ ఆయిల్ పంప్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్రిక్షన్. క్రాక్డ్ ఆయిల్ లైన్ బికాస్ ఆఫ్ ద హీట్ అండ్ ఇంప్రాపర్ లూబ్రికేషన్. నెక్స్ట్, అబ్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ద ఆయిల్ లైన్స్, వెరీ థిన్ ఆయిల్, వార్న్ అవుట్ బేరింగ్స్. ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ప్రెషర్, ఆయిల్ లో ప్రెషర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. దిస్ ఆల్సో లీడ్స్ అ ప్రాబ్లం. సో ప్రాపర్ కేర్ షుడ్ బి టేకెన్ టు రిమూవ్ దిస్ డిఫెక్ట్స్. నెక్స్ట్ వన్, ఎక్సెసివ్ ఆయిల్ ప్రెషర్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? స్ట్రక్ రిలీఫ్ వాల్ జరిగినప్పుడు, స్ట్రాంగ్ వాల్ స్ప్రింగ్ ప్లేస్ జరిగినప్పుడు, క్లాగ్డ్ ఆయిల్ లైన్, very heavy oil. So whenever you are using this type of terms, then automatically oil pressure is very, very excessive in this concept. So like this, the defective oil pressure indicator records the high oil pressure. Automatically ఏం చేయాలి? ప్రతిదానికి care should be taken to check this defect. Here also care should be taken to check the defect. So this will be done in the next class. So the time is also completed. So with this I'll end up the class. So today 5 students are present. 4 students. So subject కొంచెం tough గా ఉంటుందమ్మా. Generally along with your triple subject also, be regular in this subject. Why? Because the mechanical subject, and come to the classes regularly. So this will be shared. This link will be shared soon in the YouTube. The link పంపిస్తాను within a few minutes so that you can open the link and you can see.